Sekarang ni November dah. November. So, macam biasa, akan review Oktober. Alright? Jom, here we go! Manchester United. Okay, Man U, korang ni memang setiap bulan memang akan buat hal. Okay, sekarang ni aku akan start dengan awal bulan Oktober. Korang kena bantai first half dengan Newcastle. Time tu aku dah macam, okay, Mourinho akan kena set. Tapi nasib baiklah si Sanchez save 3-2. Okay. And then Chelsea, lawan Chelsea next tu. Okay, function power 2-1. Last minute pula si Ross Barkley score. Lepas tu dia buat macam ni. Apa ni? Aduh, kau tak payahlah nak buat macam ni, Mourinho. Aduh, kau apa hal? Memang nak masuk paper setiap hari ke front page? So, Man U dah buat hal. Lawan nasib baik Chelsea draw. So, sekarang ni aku nak cakap pasal yang top lah. Chelsea, Liverpool, City. So, Chelsea, Liverpool, City dah main 10 game. Tak kalah. Win 8, draw 2 macam tu for Liverpool dengan City. And Chelsea win 7 and draw 3. So, function juga Sari, diorang dark horses. The Chelsea punya team dark horses. Liverpool dengan City memang dah agak dah diorang akan go far. And diorang tengah lawan antara diorang. And diorang lawan dalam this month October. It ended up 0-0. Riyad Mahrez miss penalty. Oh, itu memang function lah Riyad Mahrez. Dia nak pergi mana tu? Tapi at least after that dia score penalty jugalah. Dia score lawan team the next week. And Liverpool pun Salah, Mane is scoring. Chelsea Morata is scoring. So aku tak tahu diorang ni sampai ke mana diorang punya unbeaten run. So let's see how it goes. So memang best lah. Macam last season City je naik seorang, tak boleh kejar. So sekarang ni ada fight antara 3 team. Let's see macam mana. Next aku nak cerita pasal Cardiff. Okay, aku tak pernah cakap pasal Cardiff. Masa aku punya prediction, aku kata Cardiff akan dapat 20th bottom. Tapi for the October month, diorang menang. They got their first win lawan Fulham, 4-2. So that was a good game. Congratulations to Cardiff. Tapi Fulham macam nampak macam tak ngam je diorang ni. The manager setiap kali tukar first 11 dia tak stick dengan dia punya first 11. So Fulham dah masuk balik dalam relegation zone. Fulham dah masuk relegation zone. Cardiff dah naik. So kita tengok Cardiff boleh pergi jauh ke tak? Ke macam 1 bulan je boleh pergi jauh. Tapi and then Newcastle, Huddersfield, aku tak tahu lah. You guys patut menang a game. Tapi ni dah bulan November, kalau tak menang juga tak tahu nak kata apa lah. Hari tu semua aku akan cerita pasal Wolves kan. Wolves. Tapi nampaknya Wolves dah jatuh. Dia kalah dengan Watford. So Watford nampak okay. And another thing, team Bournemouth pun nampak okay. Bournemouth is 6 now. Callum Wilson is on fire. Memang function. So aku rasa fight mid table ni nampak power lah. So Premier League punya team, although macam kau team besar lawan dengan team kecil, tak maksudnya kau akan menang. So nampak macam there's no team kecil, there's no team besar in Premier League. Every game is huge. So it's nice to see that. Okay, now I'm gonna say my Premier League coach, player and goal of the month. So untuk aku punya coach, aku akan go, patutnya aku nak pergi Pep ke Klopp ke, but I think Eddie Howe from Bournemouth patut deserve a shout out. Sebab diorang menang lawan Crystal Palace, menang lawan Fulham, menang lawan Watford, tapi diorang draw lawan Southampton. But they are 6 in the table. So when people rasa diorang akan relegate ke, they won't do good ke. So Eddie Howe, good job. Next is my player. Okay, player ni macam susah sikit, but aku rasa Anthony Martial from Man U. Walaupun Man U buat hal, tapi Martial tetap power. Lawan Chelsea power, lawan Newcastle power, lawan Everton pun power. So
Good job Martial. I think you're my personal player of the month. And goal, aku nak cakap Arsenal lawan Fulham, Aaron Ramsey punya goal. Okay, Aaron Ramsey punya goal yang passing dari belakang-belakang, lepas tu dia punya flick dia, klik. Fuh, lama function teruk goal tu. So that's my player, coach and goal of the month. Okay, so itu je for this month punya review. October punya review. Jangan lupa nak like, subscribe, comment, whatever you guys comment, apa-apa aku cakap salah ke apa ke, thank you for commenting. Am I being too biased again ke apa, thank you for commenting. Do not forget to follow Sinistar Production for more videos. See you guys. Okay. Okay. Aduh. Okay. Okay. Siapa aku punya? Sekejap. Sekejap. What do you want me to talk about after this? Bagi tahu je. Kat. Apa khabar Zaid?